언제든지 여러분들이 지금 어떤 응답이 일어나는가를 아셔야 되는 겁니다. Whenever it is, you must know what kind of answers are arising. 예수님께서 가장 먼저 하신 일이 The work that Jesus did first and 사단을 foremost 끄는 겁니다. was breaking down Satan. 일부터 먼저 돼야지 허감부터 꺾어야 되는 겁니다. So we must first and foremost break down the force of darkness. 이때 주의 천사들이 수종들더라. And at this time, the angel of the Lord assisted him. 이어서 산에 올라가게 된 겁니다. And then afterwards, he, in continuation, went up to the mountains. 이렇게 말씀하셨어요. And when he did so, this is what he said. 나를 따라오느라. Matthew 4:19, follow me. 걱정하지 말고 나를 따라오느라. Do not worry about anything, but follow me. 내가 너희로 사람 낚는 어부가 되게 하리라. I will make you fishers of men. 이렇게 하시고는 산으로 데려갑니다. After he had done that, then he went up to the mountain. 거기에서 중요한 메시지를 하시게 된 겁니다. And there he gave a very important message, the Beatitudes. 5장, 6장, 7장입니다. That is Matthew chapter 5, 6, and 7. 모든 설교의 요약이라고 볼 수 있습니다. It became the very essence and the summary of all the 많은 sermons. 신학자들은 뭐라고 얘기했냐면은 왕의 선언문이다 이렇게 해석을 했어요. Many scholars actually refer to this Sermon on the Mount as a proclamation of the 저도 king 그렇게 봅니다. and declaration of the king, and that's what I also understand it 제일 as. 중요한 게 지금 무슨 일이 일어나며 우리에게 가장 중요한 거는 응답이 아닙니다. What's arising right now and what's most important to us is not the answer. 영적 상태입니다. It is our spiritual state. 여기에 따라 모든 응답이 다 오고 실패가 다 오는 겁니다. Because depending on our spiritual state, all the answers come and also failures arise. 예수님께서 굉장한 메시지를 하고 계십니다. In this most critical time schedule, Jesus gave the most important 꼭 message. 기억해야 됩니다. You must keep this in your mind. 공생애를 딱 시작하는 설교를 시작합니다. In other words, this is the very first sermon as he begins the public earthly ministry. 시작하실 때 이 사단의 세력부터 꺾어버린 거예요. And first and foremost, he crushed and destroyed the works of Satan. 복에 대한 설명을 한 겁니다. And then he explained what the true blessings are. 사람들은 주로 이제 복을 어떻게 생각하느냐면요. So usually, this is how the people consider blessings. 장수하는 게 복이다. Living a long life. 아주 건강하게 이게 복이다. And also, living a healthy life is a blessing. 돈이 많으면 그 복이다. Having a lot of material wealth is also a blessing. 명예가 올라가고 이게 다 복이 아니냐. If you have a fame and great reputation, then 얘기를 합니다. that's a blessing 또 too. 후손이 잘 되고 이 복 아니냐. And if your next generation is well off, then that's also a blessing. There's no greater blessing than that for your posterity. That's how they consider the blessing. 하나님의 복을 받지 못한 사람이 사단의 심부름한 사람이 돈 있다. 그 사람이 문제예요. And those people who have not received God's blessing by running Satan's errand and also having lots of material wealth, that's what's causing so much trouble. And that's why fame itself becomes a problem. 이걸 복이라고 생각. However, the people of the world consider these things as a 진짜 blessing. 복을 받은 사람이 명예를 가지면요 많은 사람 살리게 돼. However, those who are truly blessed have this fame. They can use that to save many other people. 이 강대국 나라들은요 이걸 복이라고 생각합니다. Powerful nations, they consider these to be blessings. 하나님 안 믿어도 우리 능력 가지고 Genesis chapter 3, 6, and 11, even though people don't believe in God, if they can have their own power, if we have this prosperity of great wealth, and as we build the Tower of Babel, isn't that a blessing? That's what they think. 우상 숭배하니까 뭐 응답하지 않냐. Because we do idol worship, we gain all these answers. 13장, 16장, 19장. Acts chapter 13, 16, and 19. 이게 얼마나 큰 응답이냐. How great of an answer is this? 다 뭐 괜찮아요. 본인들 망하는 게 괜찮은데 It's understandable that if they can perish, but they even bring destruction to their next generation. 많은 나라까지 망한. Without God, they are causing so many wars. Right? 틀린 복이 뭔가 알아야 돼요. So what are these false, fake 지금 blessings? 이스라엘은 로마의 속국이 됐습니다. So currently, Israel was colonized by Rome. 그리고
아니 로마에 아부해가지고 왕도 되고 성전도 짓고 자리를 차지하고 출세했단 말이에요. 이게 복이 아니라는 거예요. So King Herod, he flattered the Roman Empire. That's why he became king. And then he was able to build a temple and he became successful. That is not a blessing. And Jesus says something that is completely opposite to the extent that we have no choice but to feel perplexed. 복음 완전히 없는 종교생활, 이거는 복이 아니에요. 틀린 겁니다. And this life of religion, it's not the gospel. It's completely false. 그러니까 당연히 전도도 모르고 선교도 모르고 이러니까 재앙이 기다리고 있는 거예요. And because they don't know evangelism, they don't know missions, that's why inevitably disasters were awaiting. 몇십 년 안 있어서 주후 70년 이스라엘은 완전히 망하게 됩니다. And Jesus spoke of this imminent destruction. That's why after 70 AD, there was fall of Israel. 전 세계로 유랑민이 됩니다. And what about the next generation? They were scattered all throughout the world as wanderers. 여러분, 복이 아닌 걸 잘 알아야 돼요. So you need to first know these blessings that are not true blessings. 지금 만들어지느냐가 중요합니다. What's important is your spiritual 교회 state. 앉아서 말이죠. 늘 이야기하지 않습니까? 교회 가보면은 뭐 문제 많이 보입니다. I always tell you this, that when you go to church, you will be able to see so many problems. 늘 문제 속에 있는 답, 하나님의 새로운 갱신, 하나님의 기회 이걸 잡으면 이 상태가 완전히 달라요. If all the time, if you can truly seek and find God's answer in the midst of problems, if you can find God's renewal instead of conflicts, if you can find God's opportunity in the midst of crisis, 평생 기억이 then 돼요. your spiritual state will be restored. So for the rest of your life, you must remember. 삼위 하나님이 눈에 보이지 않게 완벽하게 나에게 역사합니다. The Holy Triune God, unseen to our eyes, God is perfectly at work. This is what I am talking about. 하나님이 준비해 놓으신 보좌의 축복 9가지가 내게 계속 역사합니다. The 9 blessings of the throne must continuously be at work in my life. 증거기 때문에요. 역사했나 And since the rest of the things will be our evidence, continuously the blessings will come upon us. 참된 복이 무엇인지를 오늘 예수님이 설명하고 있는 거예요. And today, Jesus is explaining to us what those true blessings are. 8가지 복을 얘기했어요. So he spoke of these 8 다 blessings. 외울 필요도 없고 한 가지 딱 하나 요약하면 뭡니까? There's no need for you to memorize all these 8 blessings, but in somewhere, in one term, what is it? 세상 사람들이 잠깐 살다 갈 사람들이 복을 받는 이 사람들이 깨닫지도 못하는 얘기. So these are the words that these people of the world who will just live a fleeting life on earth can never, ever understand. But in common factor, this is what you will find. What do you see? 제일 많이 나온 게요. What you find the most? 천국이 너희 것입니다. Theirs, yours is a kingdom of heaven. 정말 참된 축복을 받을 영적인 그릇들이 준비된다 말. 이 뒤에 응답이 오기 시작하는 겁니다. It means that you will have the full preparation of the spiritual vessel unto which that you will receive these tremendous blessings. 시작입니다. 진짜 한번 해보세요 이게. So this is a start. Why don't you try this out? 제발 기억해야 됩니다. You must remember 영적인 상태와 그릇입니다. your spiritual state and vessel. 예를 들어 보겠습니다. Let me give you an example. 내가 돈을 1,000억을 움직일 능력이 있다면요. 그 없어져도 또 생겨요. If I have the ability and capacity to move and control $100 million, then even if I lose it, I will again be able to earn it. But the problem is that you don't have the full preparation and vessel for it, but you have that money, that's when all the problems will come. 아무리 어려움 와도 내가 이 데 있으면은 아무런 문제 없어요. Despite all the hardships and difficulties, if you have the preparation of your spiritual state and vessel, then nothing can be a problem. 하나님이 말씀하는 복음이 말씀하는 진짜 축복이요 응답입니다. And this is a true blessing and true answer that the Lord has spoken to us and the Bible speaks of. 이 응답이 계속 온다니까요. And continuously the answer of the Trinity and the throne will come to you. 나를 보좌로 삼. It says that He will make us as His throne. 나를 살리는 보고 나의 24. That's why reviving myself is called my 24 hours. 우리가 교회에서 예배할 때 And when we give worship to God 그때에 보좌의 축복이 임하는 겁니다. and pray to God in the church, that His throne will come upon our church. That's what we call the church 24 hours. 이 힘이 쌓여 있기 때문에
여러분이 나가면요, 여러분의 업, 여러분의 현장이 거기에 보좌의 축복이 임해버렸다. Because you will continue to accumulate the strength and power wherever you go in your occupation, in the field, the throne of God will come upon 요셉이 you. 있는 곳에 Where Joseph was. 여러분이 보좌의 축복에 쏟아지는 응답을 지금부터 받으면 모든 사람이 문제돼도 괜찮아. And let me tell you this again. If you can enjoy the blessing of the throne that's pouring down upon you, even if all the people are problematic, it will not matter. 사도행전 2장 축복 응답 받으면 안되고 응답 받으면 모든 교인이 이상해도 괜찮아. If you can receive the answer of the throne in the church, that is Acts chapter 2 and Acts chapter 11, 19 of the Antioch church, then even if all the people in the church are all strange, it will not be a matter. 그래야 교회 와야지 어디 갑니까? And all the strange people must come to church. Where should they go to? 너희는 세상의 빛이다. You are the light of the world. 너희는 세상의 소금이다. You are the salt of the earth. 그래서 생명의 빛이 비추면 흑암은 저절로 도망가라. The light of the glory of Christ of life shines upon you, then all the force of darkness have no choice but to flee. 17절 18절 이렇게 말씀합니다. And verse 17 and 18, this is what it says. 여호와의 말씀 1.1핵이라도 없어지지 아니한다. And not in a single iota or a dot of the word of the Lord will not pass away, but it will be all fulfilled. 이 기도가 뭔가 응답이게요. 여러분에게 각인되어지고요. So all these answers and blessings must be imprinted upon you 계속 역사합니다. and will continue to work by laying down the roots and forming the nature. There's only one thing that I do. 영적 상태. Spiritual state, all the answers and blessings will follow.